The scientific name is crystal meth, but in the streets they call it guka, dombo or mutoriro, a drug now very popular among youths but with devastating effects. 2018 I actually indulged in this crystal meth mutoriro. It became addictive to me. Nandakusarara, nandakusadya. I was skinny. I was hallucinating, ndakupenga, ndaparanoia, ndakuona unge ndinoprofita kana ndinoshopera. Madrugs ndakatanga last November. Pana 17 years. Nditika ndari manheru ndichibva ndiri mulaini munongamira kuona uku. Ndabva ndatatsa kana kuone uku. Ndiona nge vanhu vari kuuya vari group vakawanda asi vanhu vachaisambosvika. Kana kuzozvo waisambonzwa hope. Kana chikafu chacho kusina ana appetite nacho usingambonzwi kuda kudya. Saka kusarara ikoko nekusadya nguva kuonda. After taking crystal meth, one can go for days or even weeks without going to sleep. Kana ndachita mazuva akawandisa ndisina kurara. Ndaita 3 days. Inini ndakaita 3 days ndisina kunge ndakarara. Tomboita kadhiri, tombotanga kufamba, pamwe pacho munongoziya nyaya dzinoitika manheru dzakati wandei. The longest I've spent without sleeping is a month. According to psychotherapist Mr. Metha Nyamande, crystal meth addiction has long-term effects. What's being created there is a situation where the cells are going to start to die off. Ukasarara, there is a concept here, etinoti psychosis, that you start confusing being awake and being asleep. So you start to hallucinate. You start seeing things that are not there, you start hearing things that are not there. All those are kind of problems that people start to have when they start taking those kind of substances. And that causes a wide range of physical health problems. The likes of strokes are very common. Your mental health depressions, your anxiety. To feed the addiction, they can resort to anything. Kuti ndiwane mari mutoriro, I was actually now running into prostitution, and was part of robbery. Wakunditi mwana yakanaka, so I was actually used part of robbery. Prostitution ndaita inini yanga kushandiswa. Ndingodana nani wemutoriro, you are not anyone who hangari serious. Ndanisampe mari sakanga kutengesa hembe, bhutsu, zvese zvaanenge ainazvo everything, kana akatoshaya bhutsu kana akashaya mari angakutora kana maplate mumba achitengesa. While the youths are indulging in these dangerous narcotics, it is the parents and those close to them who are suffering the most. Akatopinda ka ndotochikoti maybe vanogona pfungwa dzekutora kana something chinokwadza ongonditema even ndikada kutomuudza chinhu ka nditozvikontrola kuti ndisatotaure nehashiwe because anogona kutobva tita violence nguva iyo. Ndaomerwa zvokuti handina kana ndotangira papi kuti ndimurase ndinomurasirani. Nyika yeZimbabwe vanhu vanenge vachitondiseka inini vachiti pamwe mai vachekeresa mwana unenge uine mabhizinesi aunenge uchizviitira unototi akachekereswa nani namai ake nepo hauna chauri kutoziva kutorwadziwawo. Chipo chine mwana wangu chikuru chekutamba bhora, but ine zviharasika mwana wangu. Tiketi rakatokanzurwa ratengwa, tiketi izvezvi ndinaro. Mubatira Pamwe Trust has been working with some drug users and their families to wean them off drugs through detoxification and placing them in safe houses. Urwere hwemutoriro neguka huri kutyisa. Pane nguva yataiwana makodzi anokwana 100 per day. Saka database redu rakura zvekudarika kuma 500 vabereki. Almost every young person from age about 16 mostly to about age 30, but you do find 13-year-olds as well. The government needs to do what it can to stop the import of the drug. That's the beginning. And then we as citizens have to participate and make sure that we do what we need to do so that our kids are not getting involved in these drugs. They might have been addicted, but they also yearn for a normal life for themselves and other youths. Please don't go for it because it really destroys you. This destroys the brain, and the brain cells not even recovers very well. Please don't try guka, don't try mutoriro. While there are no documented cases of drug users in the country, evidence on the ground is indicative of a growing drug abuse crisis. When my life is a too big, nobody seems to care. What can I do? I'll get on my knees. So get on your knees and pray. I'll get on my knees. Abigail Tembo, ZBC News, Harare.